Aline has been a very good friend of the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries. Katika Marifa Center kuna mambo mengi sana nimetoa huko. Recognizing access to information, a basic human right, Aline innovatively used community-based ICT facilities known as Marifa Centers to enable some of the most remote areas in Kenya, Uganda and Tanzania access relevant information and services, thus bridging the digital divide. Marifa Center actually is a product of what Aline has done over the years. Marifa Center ni tuseme kama base ya watu wote kukuja pamoja ili wana exchange experiences ama kama ni ya ukulima na mambo zingine. These centers promote documentation of best practices and innovations on farming technologies to promote replication. Additionally, the centers organizes knowledge sharing events like open days, workshops, both locally and internationally, and exchange visits in a bid to promote exchange of best practices between farmers and service providers along the value chain, thus improving livelihoods. Tulikuwa watatu, mimi na mwingine kutoka Kiso na mwingine kutoka Kitui. Kuna mambo mengi sana nimetoa huko. Walitupeleka exchange visit huko Ukambani, huko Kiso, na tukajifunza sana mambo ya kuchimba mitaro ya kuharvest maji. The center facilitates capacity building activities that include demonstration farms and advisory services aiming at improving farming practices, thus enabling farmers improve their income level and attain food security. With drip irrigation unalima full year round, na hii ndio itatusaidia kwa kuwa tunashakana. Unajua kwa faro irrigation na hii ukikompare inasave more than 70% ya maji. Kwa hivyo hii ndio itatusaidia, na kama kila mkulima ataweza kuwa na yake quota acre, hiyo itatusaidia kwa food security. The traders who are dealing with the cereals, they do not have any mercy upon the farmers. They are selling us fake seeds, fake fertilizers and even fake chemicals. Aline came in through Marifa Center and they started bringing us people to give us skills. Tagu Aline waikia wametufungua macho, tukaona mbele, especially kwa wakati soko pepe iliingia, tukaambiwa ya kwamba unaweza kuuza pesa vitu vyako ukiwa tu nyumbani. Nilikuwa na shida ya kwamba tumekuza lima beans na hatuna soko. Sasa nikaanza kupeleleza nijui tutanunuliwa namna gani. Nikaenda local market, nikaambiwa niite. Niliuza mali kwingi, lakini mwisho nilijua ya kwamba bei ya Nyahururu ni 60 shillings. Sasa nikaona ya kwamba hata heri nigeuza hapa. Lakini kufika hapa nikakumbuka ya kwamba kulikuwa na soko pepe. Nikamwendea field officer Bet. Nikamuuliza sasa hii stabu imetusubu na mle ingetatuliwa namna gani? Akaniambia sasa tutaigiza hii, leta hizo lima beans zako, tutasiweka kwa mtandao, tutapiga picha na uandike bei yako ile unataka. Sasa ikaigizwa. Baadaye aliniita kutoka nyumbani ya kwamba kuna mtu anahitaji lima beans. Chenye Soko Plus inafanya, inasaidia mkulima kujua mambo ya soko nje ya hapa kwetu Spiri. Mimi nikiwa kwangu kama mkulima naweza kujua bei mahali popote nikiwa tu kwangu kupitia hii simu yangu. Kuna wakati tulikuwa group hapa, SMS ikaingia, akasema umetumiwa pesa. Mimi nikafanya hivi, nikatoa simu, nikascroll, nikaona ni habari ya tissue kasha bananas.
Nikaambia enyewe si pesa, lakini nimetumia message ya kupanda madisi hii ya kisasa inazaa vizuri kuliko ya ile yetu ya kitamaduni. Akasema ikifika siku ile utaanza kupanda, hata sisi tutapanda. Due to ease of access to the internet facilitated by Maarifa centers, an average of 10,400 people access e-government services via the centers yearly. Such services include downloading personal information numbers, payslips, making online tax returns, online registration of exams, online job application, and county development plans. Concerning Maarifa Center, normally assess our payslips there. And also the officers have benefited a lot because those who are illiterate in computer, they benefited from being trained. Community members and learning institutions have found Maarifa centers invaluable due to the availability of curricular books, information materials, and online resources. Nilipata training ya ICT, alafu kitu ya pili na coming to kugather resources, yani kitu yote inaweza nisaidia ni improve skills zangu za arts. Maarifa centers support learning with multimedia approaches that enables users get trained on blogging, social media, and citizen journalism, helping community members voice social issues, exposing community plight, and make the leaders accountable. Through the free services that were given at Maarifa Center on citizen journalism training, I've acquired skills on writing, I've sharpened my skills even on communication, I've learned to be inquisitive, I've learned never to ignore things around me, and I've also learned to be a voice of the people in my community. Through its structured computer training conducted at Maarifa centers, a total of 5,725 people have been trained on computer ICDL modules. Due to the quality of training offered, a good number secured employment with IEBC during the 2013 elections in Kenya. Some have had job promotions, started their own businesses, while others secured jobs at various entities and business enterprises in various towns. Information nilipata through my friends, like kuna hiyo course ya ICT, so nilienroll huko kasoma ICT for free, na ile knowledge nilipata huko ndio nimeapply, ndio nikapata job hapa Bright Computers. The uniqueness of these Maarifa centers made ALIN become the first organization in sub-Saharan Africa to win various prestigious awards, notably the 2011 Access to Learning Award by the Bill and Melinda Gates Foundation, UNESCO IPDC Prize for Rural Communication, the ICT Innovation for Social Equity and Poverty Reduction Award, among others. The success of this model has led the county government shown interest in adopting the model in every ward to achieve its goal in the Vision 2013 policy framework, which is centralizing of government services digitally while improving access to information in marginalized communities. Our partnerships include the private sector, government departments, the county governments, and the donors who support us to do this work. The impact of these centers have been felt in the semi-arid areas, and ALIN plans to empower cooperatives formed to adopt these Maarifa centers for their community with technical support from ALIN. ALIN is trying to hand over these Maarifa centers to local groups. An example in Ngarua, if the cooperative is strong, then it's the one that will run the Maarifa Center with the technical support from ALIN. Maarifa centers have achieved remarkable results in use of information and communication technologies, possibly more than any other locally registered NGO.